Welcome students, third year students in the Basra University College for Science and Technology to this lecture, which is entitled Outside Sources number 2. We have tackled outside sources number 1, and both files are attached to you on your classroom. Okay, so in the first lecture we spoke a little bit about fundamentals of using outside sources and the philosophy of using them. Why do we use them? Why don't we rely on our own ideas or thoughts? And we gave many reasons and justifications for that. So today we are going to go deeper into how to use outside sources and how to document them. Now, I would like to refer to a major point here, which is we have in-text citation and we have out-text citation. اقتباس داخل النص واقتباس خارج النص أو خارج المتن. Okay, so how to make an in-text citation? An in-text citation means using documentation beside the ideas or thoughts or pieces of information that you are quoting. استعمال توثيق يعني جنب إلى جنب للمعلومة اللي أنت تقتبسها. Okay, this is what is meant by in-text citation. يعني توثيق بالمتن. Okay, so we have, first of all, we have direct quotation. Direct quotation means whenever you copy someone's ideas or thoughts exactly without making any change, you should put quotation marks like these. We have quotation marks, or sometimes called inverted commas, around the words you copy. Below are some notes about direct quotation. So we have a direct quotation means taking someone else's ideas or thoughts verbatimly or literally without making any change, even in a comma or full stop. Okay, so we have direct quotation, which means that you are taking someone else's ideas directly. So direct quotations are divided into two types. The first one is called short direct quotation, or as it is put here, citing short quotation. What is meant by short quotation? Short quotation means 4 type lines or fewer in your text. So if the quotation that you are taking or lifting is 4 typed lines in size, يعني الحجم مالته 4 أسطر أو أقل، هاي يسمونه short direct quotation. طبعا نتفق على أنه direct, it is direct, which means taken directly، مأخوذ نصا. If it is fewer than 4 lines, it has certain or specific documentation, and if it is longer than this, it has another special documentation. Okay, so citing short quotation means 4 type lines and fewer in your text. When you incorporate a direct quotation into a sentence or sentences, you must surround it with quotation marks. So if you use direct quotation, you have to use what? Quotation marks like these. علامات الاقتباس هاي تخليه قبل وبعد الكلام، يعني فارستين معكوفات قبل الكلام وفارستين معكوفات. So the speech that you are taking, the idea that you are taking is enclosed with these 2 quotation marks, or as they are called inverted commas, الفوارس المعكوفة. And cite is source within your paragraph. Okay, for example, we have an example here, which is Crystal. We have the page between 2 brackets, صفحة بين قوسين, thinks that language has an influential power as money. You see here, these are words by David Crystal. He thinks that language has an influential power as money. So here Crystal is
lifted directly يعني مأخوذ من الكلام نصا. ف you see here we are using inverted commas before and after crystals words, and we have what? We have the number of page between two brackets. Okay, we move on. Know that the author is mentioned by his last name. هنا ملاحظة إنه in either cases في كل الأحوال, whether we have direct or indirect quotation, we have short or long quotation, the author is mentioned by his last name. من نذكر المؤلف من ناخذ من عنده نذكر اسمه الأخير, his last name. إذا اسمه ثنائي ناخذ اسم الثاني الأخير, ثلاثي ناخذ الأخير. Okay, so the author is lifted, is documented in text طبعا داخل النص by his last name, just his last name. So this one, هذا المؤلف اللي أمامكم, is called or named David Crystal. So we said Crystal, not David. Okay, this is according to their culture. Number 2, citing long quotation or quotation. What is meant by long quotation? Naturally, since that we have short quotation which doesn't extend or goes beyond 4 lines, so whenever we have a quotation that goes beyond 4 lines, so it is called long quotation. بما أنه الشورت أقل من 4 فاللونج يكون بالضرورة أكثر من 4 أسطر. Okay, first of all, try to keep your quotations as brief as possible. طبعا لا ينصح باللونج quotation as we write here. يقول لك first of all, try to keep your quotations as brief as possible. حاول انه تخلي الكوتيشن مالتك اقصر بقدر المستطاع, قصير بقدر المستطاع. But if the quotation extends beyond 4 typed lines in your text, format it as follows. إذا صار أكثر من 4 ف it has certain strategy of documentation which is as follows. كما يأتي. Use a block format in which all the lines of the quotation are indented a half inch from the left margin and from the right margin. لازم يكون هذا الكوتيشن معزول بباراجراف الوحدة أول شيء, ويكون من جهة اليمين داخل عن الكتابة ومن جهة اليسار داخل عن الكتابة اللي فوقه واللي براه. اوكي, يسمونه indented. شلون هسه هاي الكتابة اللي مرقمة, هذه اللي مرقمة امامكم هذه, شلون داخلة عن الكتابة اللي فوقها. فالدايركت كوتيشن اللي هو اللونج كوتيشن لازم يدخل من جهة اليمين ومن جهة اليسار بهذه الطريقة عن الكتابة اللي فوقه واللي جواته. Okay, so this is one. Number 2, do not use quotation marks around the long quotation. بعد هنا ما احتاج quotation marks, هاي علامات الفوارس اللي فوق اللي حكينا عنها ما احتاجها. ليش؟ لأن since it is separated, بما أنهم احنا فاصلين بواحدة sorry, so it is a sign for it to be a direct quotation. هذا يكفي يعني. Okay, so number 3, generally the quotation should be introduced with a complete sentence followed by a colon. We should give a sentence about the quotation before we are writing it. Okay, so we should give a sentence like a topic sentence to the quotation that we are taking. This sentence summarizes what is in this quotation, what is in it. Okay, number 4, include parenthetical citation after the closing punctuation. You have to mention the documentation, the source, at the end of the direct quotation. Now we have this one as a direct quotation. هنا هذا مثال. اوكي, هذا المثال عندنا المؤلف وعندنا الكوتيشن. هسه هذا كما موجود بالكتاب,
راح شلون نوثقه. اوكي. below is a quotation by جاسبر هاس. هذا المؤلف مال اسمه جاسبر هاس. 1988 page 123. اوكي. هذا الدايركت كوتيشن مال هذا المؤلف. زين. راح نجي شلون راح ناخذ هذا الكوتيشن ونوثقه بالبحث. مثل ما قلت لكم هذا الكوتيشن اللي مضل لي انا هسه هو عبارة عن كما هو موجود في الكتاب. بعدني ما ماخذه هسه باعتبار انا ما ماخذه، لذلك ذاكر لك الاسم الثنائي والسنة والصفحة، مو كلنا نحتاج. شوف هذا الكوتيشن امامك وامامك المؤلف، شنو راح اخذ منه وشنو احتاج. اوكي الى اليند. اوكي نبدي منه. It is sometimes important for speakers to do something on their behalf thus. اوكي. هاي الجملة اللي حكيت عنها قلنا لازم نعطي مقدمة عن الكوتيشن. This is an introductory sentence which stands for a topic sentence، كأنه topic sentence. نجي للكوتيشن. طبعا هنا ما عندي مجال اسوي indentation، ما خليت انه من جهة اليمين داخل من جهة اليسار، يعني ما عندي، ما يصير بالنقال. وعليه يعني suppose that we are indenting it half an inch. Okay, so it is sometimes important and so on and so forth thus. وعليه هذا الكوتيشن باللون الأحمر أخذناه، لازم مثل ما قلت لكم يكون indented من جهة اليمين من جهة اليسار يكون داخل. ومن خلصنا الكوتيشن كتبنا بالأخير has on the page بين قوسين has اسم المؤلف في الصفحة. اسم المؤلف الثاني قارنه ويا اسم المؤلف فوق، هو اسمه جاسبر هاس، قلنا فقط هاس، والصفحة في نهاية الدايركت كوتيشن. طبعا باللونج كوتيشن. طبعا بالشورت ممكن اذكر المؤلف قبل الكلام، ممكن اذكره بعد الكلام، ولكن هذا ذكرناه بعد الكلام فقط. اوكي. This is the idea. We move on. We have another piece of information which is multi-author source. لما يكون عندي مصدر بأكثر من مؤلف، multi author sources. Okay. If I have more than one author، أكو بعض الكتب we have some books, some volumes or essays or articles whatsoever have more than one author. How do we treat them? How do we deal with them? Okay. Number one, we agreed on a point. اتفقنا على نقطة أنه every author that we are taking, that we are lifting or quoting should be mentioned by his last name. لازم نذكر اسم الأخير. هاي ثابتة في كل الأحوال، مصدر واحد مصدرين 10. It is a general rule. Okay. So 2 or 3 authors should be mentioned by their last names. مؤلفين أو 3، يعني 1 و2 و3 should be mentioned by their last name or names. كل واحد منهم أذكره باسم الأخير. أقول John, Crystal, and for example Leach. So we have 3. We mention them by their last name. نذكرهم باسمهم الأخير، كلهم نذكرهم 3 حد 3. فمثلا هسه هذا جاسبر هاس وديفيد كريستال، شلون أذكرهم هذولي؟ جاسبر هاس and ديفيد كريستال مؤلفين 2، اثنينهم بالكتاب ويداخل من هذا الكتاب اللي هم مؤلفين اثنينهم. شو أقولن؟ أقولن هاس and كريستال. you see here هاس and كريستال، ذكرتهم وحطيت بيناتهم and. وإذا 3 أذكر الأول فارزة and الثالث، الأول فارزة، الثاني and الثالث، فيصير عندي 3 authors. أوكي. هاس اللي هو اسم الثاني الأخير، وكريستال أيضا هو اسم الأخير للمؤلف. so we have 2 authors. think that and so on so forth. وتعامل وياه هل هو long quotation or short quotation.
Okay, we move to number 2. If there is, sorry, here, number 2. If there are 4 authors or more, if we have 4 authors, more than 4 authors, يعني more than 3. هسه من الواحد 3 نذكرهم 3. If we have what? 4 authors or more, okay? We use the first author's last name and the Latin abbreviation ital. Okay, إذا عندي أكثر من 4 يعني 4 فما فوق, we mention only the first author, أول مؤلف نذكره, وأكيد مثل ما قلنا his last name اسمه الأخير, and the Latin abbreviation et al. Okay, ital يسمونها هذه. فأقول المؤلف الأول وأكتب وراء كلمة ital معناتها وآخرون, معناتها وآخرون. يعني إذا صار 4 مؤلفين ما أذكرهم, أذكر بس الأول. 3 مؤلفين فما دون 3. مؤلفين 4 فما فوق نذكر الأول and the abbreviation, the Latin abbreviation ital. Okay, ital. مثلا أقول has, خلينا نقول هذا has نفس صاحبنا, and there are 3 other authors with him. We say has ital or has ital. خلاص has وآخرون, يعني صاروا 4, ف4 هواي شوي تعددهم. ف this is also noted here. Number 3, وهاي مهمة. Number 3, if there is no author, إذا ماكو مؤلف. هواي طلاب يشتكون مقالة مثلا ما بيها مؤلف وكذا, استاذ شلون اوثق شلون كذا. Okay, so if there is no author, use a short title in quotation marks. استعمل عنوان مختصر للمقالة اللي انت ماخذ منها. مو عندك مقالة على النت ويكيبيديا. Okay, so use the short title. إذا ماكو مؤلف استعمل عنوان المقالة بس اختصره, أخذ منه الكلمات الرئيسية. Okay, سوي له shortening. Okay, take the important words like these ones, for example, مثل هاي, وبهالطريقة توثقه, تخلي أقواس وتخلي quotation marks 2, يعني يصير double enclosed. Okay, double enclosed quotation. So we have, for example, 2020 Olympics, 2002 عفوا Olympics. So we have quotation marks and we have brackets. Okay, this is the idea.